Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Any questions? Есть ли какие-то вопросы по этой теме? Да. So devotee is asking, while traveling, we're visiting different places and someone is offering us pizza and whatever, can we offer it or what should we do? И вопрос в следующем. Если во время наших путешествий мы посещаем какие-то места, и, к примеру, там нам предлагают пиццу, нам предлагать ее Господу или что с этим делать? Chocolates. Вот шоколадки давайте еще возьмем. Ice creams. Мороженку. And varieties of Cake. Exotic cakes. Разнообразие экзотических тортов. Exotic foods that are available in different lands. Экзотические предметы пищи, которые доступны в различных уголках земли. So we want to taste that. И мы хотим же это все попробовать. But we told that Но нам сказали. sadachara means only accepting prasadam. Но нам сказали, что садачара означает принимать только просад. So I have taken a big pizza. Вот большую пиццу взял. Nice, pure vegetarian burger. Замечательный, чисто вегетарианский бургер. Ice creams. Мороженку. So and then, you know. Вот. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya И предлагают это всё. Bhaktivedanta Swami Dhanani Namaste Sarasdevi. Ting, 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 ting. Звенел в колокольчик, Please. дзынь-дзынь-дзынь. Пожалуйста, So can I do it? прими. That Могу is ли the я? question. Могу ли я таким образом действовать? В этом вопрос. So what should be the answer? Каков должен Somebody быть can ответ? answer. Кто-то может ответить? Niyat. Все качают головой, But if you говорят say нет. no, they will not be satisfied. Но So если, you please give the reason. но вот если вы им просто нет скажете, они не будут удовлетворены. Нужно дать им причину. Because it should be cooked with the right consciousness. We don't know whether it was cooked with Krishna consciousness Very or good. not. Потому что это должно быть So приготовлено в what is правильном that right сознании. consciousness? Мы не знаем, сознание Кришны или они сознаем Кришны, или они это готовили или нет. И Шлангуранг просто спрашивает, каково же это правильное настроение сознания. That is important. That the person who is cooking, he should follow four regulative principles, and he should do it in order to please the Lord, cooking for the Lord. И дело в том, что личность, которая готовит, она должна следовать 4 регулирующим принципам и готовить это для удовлетворения Господа. Anything that is cooked Все, что приготовлено, with the own and only intention of pleasing Krishna, for satisfying Krishna's senses, that can become prasad. Because only that will be accepted by the Lord. только в том единственном случае, если во время приготовления сознание будет направлено на то, чтобы это удовлетворило чувство Кришны, только в таком случае это может быть прасадом, потому что только в таком случае Кришна это принят. Therefore, the actual answer is this. Поэтому на самом деле ответ следующий. We cannot accept or we cannot buy anything that is cooked by anyone, devotee or non-devotee. We cannot accept anything that is cooked by anyone if the purpose of cooking was not to please the Lord. Мы не можем покупать и принимать ничего, что было приготовлено кем-либо, будь то преданным или не преданным. Мы ни от кого не можем принимать
и покупать ничего, если это не было приготовлено с целью удовлетворения Кришны. And if any foodstuff was cooked with the intention of making money, selling, Если пища была приготовлена с целью и намерением заработать деньги, then that is the most dangerous thing. это самое опасное. Because Потому что when somebody does something for money, their motive becoming money, more profits, then they can do any kind of compromise to make it tasty, to make you as a return customer. Потому что если они это делают с целью заработать деньги или получить прибыль и выгоду, то они будут идти на различные компромиссы для того, чтобы сделать эту пищу еще более вкусной, интересной, таким образом, чтобы вы возвращались и снова покупали. There was this, everybody has heard about Udupi. Все слышали, да, про Удупи, место такое. So near Udupi is a big town, big city called as Mangalore. И рядом с Удупи есть большой город под названием Мангалор. There was one very famous restaurant. И был там один очень известный ресторан. And that restaurant is run by Brahmins. И этим рестораном управляют браманы. And it is pure vegetarian restaurant. И там на 100% вегетарианский ресторан. And the rasam that they were, rasam is like dal is having some consistency. And rasam is not as thick as dal. It is very, very thin, and it is like, as Mataji told, it is like soup. И вот там они подают расам. И расам, это вот представьте дал, но расам он не такой густой, как дал, он более жидкий. Как Манджипа сказал, он больше похож на суп по консистенции своей. Okay. And this rasam was world famous. И этот расам в том месте, он известен был по всему миру. All brahmanas are going there. And then, they are eating. Rasam is so tasty, rasam is so tasty, rasam is so tasty. Все браманы, которые посещали это место и пробовали этот расам, они говорили о том, что «О, этот расам такой вкусный, такой вкусный». Somebody investigated and they found that to make the rasam tasty, they are adding prawn powder. Пран. И кто-то расследование провел и выяснил о том, что же они добавляют. И выяснилось, что они добавили то ли протеины, то ли какой-то там добавку, порошок туда, чтобы такой вкус был. Was it cooked by brahmanas? Браманы готовили. Yes. Was the food tasty? Вкусное было на Yes. вкус. But what was the purpose of cooking? Но That- цель готовки какова была? Most tasty rasam? Money. Такой вкусный расам, но ради денег это все делали. And how can a person make more money? А как человек еще больше денег может заработать? When there are repeat customers. Когда к нему возвращаются клиенты. And to make the repeat customer, what did he do? А когда... He broke the regulatory principle. И я вот загуглила для себя и для вас креветочный порошок на минуточку туда. So if you are going from Russia to Mangalore and then hear about that restaurant and then you take that rasam and you say, Nama Vam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale, and then you start offering, can it become prasadam? И получается, что ради того, чтобы к ним больше клиентов приходило, они возвращались снова и снова, они нарушили регулирующий принцип. И вот скажите, можно ли отправляться туда, брать этот расам, предлагать его Кришне, и говорят, ну вот прими, и потом говорят, вот прасад замечательный. So the answer to your question is twofold. One is if you are a very, very serious devotee, Ответ на этот вопрос, он следующим образом. Первый вариант. Если вы очень-очень серьезные и преданные, if you are serious about your spiritual advancement, если вы серьезно относитесь к своему духовному развитию, then say no to all bhoga. то вам нужно сказать «нет» по отношению ко всей хоге.
What is the definition of bhoga? Каково определение бхоги? Number one, Первое. cooked by a devotee. Готовить его должны преданные. Number two, following all the rules and regulations of Vaishnava cooking. Там следуют всем правилам предписания вайшнавское приготовление. Number three, the cooking is being done only for the pleasure of the Lord. А третий момент заключается в том, что приготовление это было только лишь ради удовлетворения Господа. Only if all these three Только если все эти три are ticked, yes, 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 da, у них стоят only галочки, then it can become bhoga, and only that bhoga will be accepted by the Lord. And when the Lord accepts that bhoga, it really becomes Mahaprasadam after our Vaishnava Acharyas accept it. и только в том случае, если будет стоять галочка и ответ «да» напротив каждой из этих трех пунктов, только тогда эта бхога, она может быть предложена Господу. И после этого Господь, приняв это может быть предложено всем нашей гуру Парампаре, это может быть прасад, который мы можем почтить. Only Только such prasadam must be taken by the first type of devotees. Who are they? Very, very serious about their spiritual life and spiritual advancement. и только такой прасад должны принимать преданные первой категории, которую мы упомянули. Что же это за категория преданных? Это преданные, которые очень-очень серьезно относятся к своему духовному развитию. The second type of devotees, Вторая категория or the преданных, second answer, или второй ответ, который можно дать. somebody has just come into ISKCON. Вот кто-то присоединился только к Искону. He's a man of the world, and he likes to travel. He wants to eat. He wants to do everything, but he's also becoming a devotee. И вот этот человек, он по всему миру путешествует, любит путешествовать, и он также любит кушать, и вот он стал преданным. For such a devotee, if we say, "Oh, you cannot take all this," oh no, if you do this, then that devotee who is a neophyte, he will say, "These people are mad, crazy people." И если вот такому преданному, который только присоединился, и у него еще есть вкус к этому всему, если вы ему скажете, ну, смотри, вот это все нельзя есть, они скажут, ну, вы сумасшедшие просто. And then he Потому will что run это away from неофит. the association of И devotees. тогда он просто сбежит из общества преданных. So for such a person, we can say, И такому человеку мы можем ответить. please eat only vegetarian. Ensure that it is vegetarian. And then you pray to Krishna to make it prasadi. And there is a difference between what is known as prasadam and prasadi. I don't think there's an equivalent word for this in Russian or any other language. Prasadam is the food that was cooked by a Brahmana with the intention of serving and pleasing the Lord by following all the rules and regulations of cooking, Vaishnava cooking. This is bhoga that is offered to Lord. It becomes prasadam. It is accepted by the acharyas. It becomes mahaprasadam. Now, if you take a little bit of this mahaprasadam and you put it into a Brahmin cooked food, then it becomes prasadi. It is prasadized. И таким образом, вот этому человеку, который только-только присоединился, у него еще остаются все эти пристрастия, этому преданному неофиту, чтобы он не сбежал из общества преданных, нужно сказать, что да, ты можешь это все предлагать Господу, прося Его о прощении, прося Его принять это. Но мы понимаем, что если преданный, он серьезно относится к своей духовной практике, то он должен почитать только прасад, который принял Господь. И не знаю, слышали вы ли об этом, есть ли у нас эквивалент на русском выражению и разница между прасадам и прасади. Actually, we do. But it's like ISKCON phrase in slang. На самом деле, я сейчас подумала, у нас есть такое, но это как исконовская фраза, у нас больше сленговое выражение. Вот прасада мы знаем, да, как Прабху уже описал,
Прасад — это то, что приготовлено браманами, которые следуют всем правилам, прописаниям, всем принципам, а также всем правилам, прописаниям, принципам в приготовлении прасада, когда они используют бхогу, готовя ее только ради удовлетворения Господа, делают это таким образом, что Господь принимает это, затем это принимают все ачарьи, это становится прасадом, который мы можем принимать. А вторая часть и второе слово — это прасади. Это когда вот этот замечательный прасад, который приготовили браманы, которые предложены, его берут и добавляют в какую-то другую пищу, и, как говорится, осветили, замахопросадили, замахали. So it is some kind of compromise. Вот такой компромисс. But then there is that spirit of following. I have to take prasadam. Но вот этот дух So that's a very следования, good thing, feeling. если есть этот дух следования, желание следования тому, что вот я хочу только прасад почитать, это очень хорошее желание. Sometimes you can carry with you charan tulasi Это хорошее of чувство. Dayal Nitya, wherever you are going. И вы можете, допустим, с собой держать, куда бы вы ни отправлялись, Чаринамриту или вот Тулуси стоп божеств. So you buy your vegetarian cake Вот and then you place this prasadam tulasi on it and then beg the Lord, please make it prasadam. вот если, к примеру, у вас есть Тулуси, махапрасадная шишидан, теж часут, вы их с собой повсюду возите, вот приехали куда-то в замечательную кондитерскую, там такой классный тортик, и он вроде как вегетарианский, но то, как ранее говорили, нужно проверять, чтобы реально был вегетарианский, и вы взяли, положили этот листочек Тулуси на тортик и молите Господа, пожалуйста, прими это. So this is okay. Сделай это прасадом, и это окей, пойдет. But Но if you are doing this even after 20 years in ISKCON, если спустя then something is нахождение wrong with в you. Исконе на протяжении 20 лет вы так поступаете, то что-то у вас не так. Just like Ekadashi. Подобно Икадаши. So we discussed about Ekadashi, Мы Икадаши ранее же and here you упоминали. can see. Здесь можно посмотреть. Here also it's an important thing to consider. Like we generally think that just by not taking grains, we are observing Ekadashi. Здесь вот упоминается, что просто следуя Икадаши, считая, что следование себя включает, подразумевает просто неупотребление и избегание зернобобовых, это является, подразумевает под собой соблюдение Икадаши. But actually, when we talk about observing Ekadashi, it actually means fasting and nothing else. На самом деле, под соблюдением Икадаши подразумевается пост и ничего иное. And fasting means not taking anything or drinking anything. Пост означает ничего не употреблять в пищу или просто пить. Fasting does not Вот. necessarily mean just fasting from grains. Пост не означает поститься от употребления зернобобовых зерно. In the beginning, of course, Но в начале, конечно, да. devotees may just abstain from grains on Ekadashi day. Преданные просто могут держаться подальше и избегать употребления зерен в дни Икадаши. But as one makes advancement, Но посредством духовного продвижения one should try to fast completely. человек должен стараться полностью следовать посту. So Prabhupada definitely gave us a very long rope. И без сомнения Шрила Прабхупада дал нам очень длинную веревку. Those who will not fast even for half an hour, Те, кто даже полчаса не могут попаститься, if they fast from grains, then that itself is a very big thing. что если даже они хотя бы постятся от употребления зерен, это уже что-то очень большое ценное. Jai Shri Shri Dayal Nitya Chachishta Ki Jai. But Но if we think если мы думаем, Ekadashi means Экадаши означает the grandest of grandest feasts, величайший из величайших пиров. only thing is that it does not contain any grain item. Единственное, главное, чтобы там не было ничего зернобобового. This is definitely correct. Это без сомнения правильно. This was also given to us by Srila Prabhupada. Это также было даровано нам Шрилой Прабхупадой. But he would also tell his advanced devotees, why are you eating prasadam so much?
Но также вы скажете этим продвинутым преданным, что ж вы просад-то столько поедаете. In one lecture in Bombay, he says, actually, we don't require anything. В одной из лекций в Бомбее Шрила сказал, что на самом деле нам ничего не нужно. We just require a little fruit Мы ни в чем не нуждаемся, просто фрукты and milk, и молоко. and this should be sufficient. И этого должно быть достаточно. Every day Ekadashi, he says, Он говорит, что каждый день как Экадыши. and he laughs. И смеется. And all the devotees laugh. И все преданные смеются. This happened, it's from a lecture in Mumbai. Это произошло, это было в рамках лекции в Мумбаи. They had a big pandal program, Там была большая пандаловская and in программа в that pandal пандале. program, Prabhupada was explaining this. И в этой программе в пандале Прабхупада объяснил. So we should refrain from making wonderful Ekadashi dishes and offering to Krishna and eating it. But we can make most wonderful Ekadashi dishes, offer to Krishna and distribute to the neophytes, Мы должны and then pull them out of their understanding or idea that they have to eat grains, and without grain they are dead. And once they come up to that level, then we have to tell them Ekadashi means no eating. Поэтому мы должны стараться избегать приготовления больших и кадышных пиров и предложения это божествам, а затем почитания этого всего самостоятельно. С другой стороны, мы должны и мы можем предлагать все эти замечательные кадышные пиры божествам и затем раздавать весь этот просад тем, кто еще до сих пор считает, что без употребления зерна их тела не будут мертвы, для поддержания им необходимо это употреблять. Поэтому таких людей вы можете подкармливать и кадышными пирами, и когда они немножко зайдут на более возвышенный уровень и платформы, вы можете им подсказать о том, что истинное следование кадыши, посту, означает не употреблять ничего в пищу в этот день, за исключением или в рамках. Now, why are we talking about this? Почему же мы с вами об этом говорим? Because this is also sadachar. Потому что это также садачар. To avoid Избегать eating foodstuffs потребления пищи on Ekadashi is sadachara of Vaishnavas. в дни Экадаши это является садачарой вайшнавов. Now, please make it clear to yourself И вот теперь сделайте так, чтобы для вас это было четко. that I am not asking you to fast. Поймите, я не прошу вас сейчас поститься. I am only describing what is Ekadashi. Я просто описываю вам, что такое Экадаши. Prabhupada's standard is already there. Стандарт Прабхупады уже есть. Now, if you want to advance further, then you can take a little more austerity. Если вы хотите еще больше продвинуться, прогрессировать, вы можете чуть больше аскезы взять. There is one famous Kannada song, Есть известная песня на Карнатаке. how a woman in Karnataka, she did Ekadashi. О том, как женщина в Карнатаке, она соблюдала Экадаши. Enapa Ekadashi Subbamma, you please tell a few lines. Ache mane Subbamma. So Ache mane Subbamma. Ache mane Subbamma means our neighbor Subbamma. The lady's name is Subbamma. Our neighbor Subbamma, she performed the wonderful vow of Ekadashi. Ачемане Субама, эта строчка объясняет то, как вот наша соседка Субама, она следовала обету Экадаши. So how she performed the Ekadashi is the sum and substance of this full song. И в продолжении другие строки этой песни как раз описывают то, как она следовала Экадаши. So what are the things? Соблюдала. Uppittu, yellow swalpa tindlante. She just ate a very little of what? Немножко ела. Uppittu, avalaki and payasa. Немножко упида, амалаки и паясом употребляла. Oh, so she ate yellow swalpa tintarashte, uppittu avalaki payasa. She is not eating rice. Она рис не ела. Now there is no concept of grain and non-grain in South India.
В Южной Индии, на минуточку, нету концепции понятия того, It's purely a concept of Srila Prabhupada. там зерно или не зерно, там чистое сознание, как Прабхупада. In South India, it only means either you are fasting or not fasting. В Индии вы или поститесь, или не поститесь. Там нет But понятия there are зернового или нет. certain low-class people Но есть люди низкого класса и рождения, who have invented the idea которые внедрили идею, that if you are not eating full grain rice, then you're not eating grain. что, If you break the grains of rice into soji, semolina, then it is not rice. что если вы не будете цельнозерновые зерна риса употреблять, то, получается, вы рис не употребляете, то есть вы, получается, просто вот это пшено будете, пшенку есть, это нормально, это же не целый рис, не цельновые зерна. Please send it to me. It's a very important Veda. Шламграм Прабhu просил Саватулу Прабhu, пришли мне эту ссылочку, это замечательная, важная часть вед. So they think that eating some dosa is not breaking Ekadashi. Они думают, что если вот блюда, подобные досам, Or drinking употреблять, some little payas или немножко паяс употребляют, не прерывает экадыши. is not breaking Ekadashi. Не прерывает, там же не цельнозерновые. Or maybe you have heard of upma. Упма, возможно, How many of слышал? you have heard of upma? Упму. Кто про нее слышал? Okay. So Мгм. made of soji. Вот What do you из call? манки, манка. Semolina. Okay. So that is not breaking Ekadashi. So it is mentioned here that she ate a little of upma, Здесь, знаешь, она немножко little, very little. прибавила, совсем чуть-чуть. Huh? And a little of poha Немножко похи она тоже употребила. and a little of payas. И немножко паяса. And of course, this is, she can take fruits, no? И, конечно же, фрукты же можно, не? So it is mentioned here, ಮೂರೋ ನಾಲ್ಕು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕುಲಿ ಕೋಡುಬಳೆ ಗಂಟೆಗೆ 2 ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು. Здесь упоминается. So she ate a few bananas. How many? 3 or 4 only. Несколько бананов. Ну, сколько? Ну, 2, 3, там, 4 And each of them was this long, like Moscow banana. Чтобы вы знали, размер этих бананов был подобно московским здоровенным бананам. And then she had little chakuli. Chakuli means savories, Ну да, и затем snacks, little snack. немножко чакури, это такие соленые штучки. So chakuli, Закуски. kodbele, these are all snacks, savories. И вот это Okay. все такие соленые закусочки, которые она тоже употребила. And ಗಂಟೆಗೆ 2 ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣು. Gante means hour. Every hour, she just ate 1 or 2 govas. И говорит, что вот каждый час, ну, каждый, может, второй час или каждый час, всего раз в час она еще гова такие тоже блюда определенные, им еще закидывалась. And ಆಗಾಗ ಒಂದೊಂದು ಕಿತ್ತಳೆ. So she had orange. She had oranges every now and then, 1 or 2 only, not more. И вот, ну, время от времени, ну, всего там по 1-2 апельсинчикам тоже употребляла и все. Ну, не постоянно, ну, раз в несколько часов. And poor lady Subama, for the afternoon, she didn't eat anything. She just had 1 or 2 rava laddu. А после обеда, после полудня она вообще больше ничего не ела. Ну, парочку рабаладу. So like this, the whole thing goes on, and throughout the day she is eating something or the other. And then what is the claim? Ache mane Subbamma Ekadashi Upavasa Madidalante. И вот так в песне описывается все то, что она ела в течение дня, конечно же, соблюдая экадыши. И припев там какой, вот наша соседка Субама, она соблюдает экадыши. So practically our upavas, Ekadashi upavas, fasting is becoming like that. И по факту наш с вами упавас экадыши, следование экадыши таким же и стало. Just that we are avoiding
rice, dal. Просто мы с вами избегаем рис и дал. But we are having everything else. Но все остальное это мы кушаем. We are having puris made out of some powders which is supposedly from non-grain. И мы вот пури все равно употребляем, но из так называемой муки, которая parathas. и паратхи в том числе. Но эта мука, она все не бобовые, там какие-то составы другие. And different types of И sabjis. различные виды сабджи мы And употребляем. different types of sweets. И различные виды сладостей. Carrot halwa, carrot kheer. О, морковная халава, морковный кир. So this is a joke. Но это все шутка. This is not what was intended by Srila Prabhupada. Это не то, что намеревался сделать Шрила Прабхупада. So if we did this, Если будем такому следовать, when we are new to ISKCON as neophytes for the first 1 year, 2 year, 3 year, 4 years, 10 years, it's okay. если мы, будучи начинающими преданными неофитами, следуем такому на протяжении первого года практики, второго, третьего, 10-го, это ничего страшного. But if you are doing this even after 20, 30 years of in ISKCON, then it is really not okay. Но если вы продолжаете такому следовать на протяжении 20-30 лет, уже находясь в ИСККОН, то это уже ненормально. So therefore, we should stay away from all kinds of drinking and eating during Ekadashi. Поэтому во время Экадаши мы должны стараться избегать от какого-либо употребления пищи, даже в жидкой форме, будучи Okay. просто испивая воды. Okay, don't worry. Ладно, не переживайте. Don't stay away for 24 hours. At least stay until 12 o'clock in the afternoon. But on Ekadashi days, the moment we rise, we want to drink water. Ну, On ладно. other days, we will not drink water until evening. Even if somebody gives us water, we'll say, I don't want. But on Ekadashi day, the moment you get up, my throat is parched, I'm thirsty, Ну ладно. I'm hungry. Ну ладно, не можете 24 часа так следовать этому, хотя бы до полудня. Воздержитесь. Ну, что уж там говорить. Знаете, у всех же есть, да, опыт. Утром просыпаетесь, день Экадаши, сразу пить хочется. Вот в любой другой день вообще пить не хочется. До вечера вы даже не думайте об этом. Вам кто-то стаканчик воды предложит, вы такие, не хочу пить. Но когда утром в Экадаши вы просыпаетесь, сразу, ой, жажда одолела, ой, так покушать хочется. So at least until 12 o'clock in the afternoon, Хотя бы до полудня, до 12 часов. Потерпите, fast. попаститесь. we should. What is the meaning of Ekadashi? Какой же We have смысл Экадаши? forgotten that. Мы забыли о смысле Экадаши. What Ekadashi produces. Что дает нам Экадаши? What is the purpose of Ekadashi? Какова суть Экадаши? Цель? The purpose of Ekadashi is to see that all our accumulated sins, accumulated over many thousands of lifetimes, can all be destroyed by performing the Ekadashi fast. Цель Экадаши заключается в том, чтобы все грехи, которые мы собирали и накопили на протяжении тысяч жизней и лет, они все были разрушены вследствие следования вратам, обетам Экадаши. And how does this happen? Как же это происходит? We have to punish our stomach. Нам нужно We have to наказать, punish our senses. нам нужно наказать свои чувства, наказать свой желудок. And how do we punish our stomach? Как же мы наказываем наш желудок? We have to tolerate hunger. Нужно терпеть голод. That is the tapasya. Вот такова тапасия. But if you are having, cashews, Ну вот у вас кешью тут лежит, then almonds, затем миндаль, raisins, там у вас еще изюмчик, and some orange color. So what is that? мандарин. So many dry fruits. And then, И вот, он говорит, вот у вас там еще какой, говорит, оранжевенький такой. the whole plate is Курага у full. вас еще там лежит. Столько замечательных, разнообразных сухофруктов. Вот полная тарелки. Вы сидите и едите это все. I am reading Bhagavatam, Я Бхагаватам-то и читаю при этом. but I am keeping a bowl of dry fruits. Но целая миска сухофруктиков рядышком лежит. И я это все заедаю и запиваю, почитывая Бхагаватам. This is really not so correct. Ну, серьезно, это ж неправильно.
But are we violating what Prabhupada told? Но мы разве нарушаем то, что нам сказал Шрила Прабхупада? We have not violated the word, but we have violated the spirit. Мы не нарушаем слова, но мы нарушаем дух, настроение. Please ask my wife Пожалуйста, задайте вопрос моей жене. how Ekadashi days will be for her if the whole family wants to eat something or the other. It becomes so difficult for the lady of the house that she cannot come out of the kitchen. But Prabhupada and the Shastras are telling that you give a holiday to cooking, for cooking, so that even the women can actually get some time to chant more, read more. И вот спросите мою жену, если в дни Экадыши кто-то начнет задаваться вопросами о готовке, просить ее что-то приготовить, она весь день, просто день проведет в готовке, как это обычно и происходит. Но Шрила Прабхупада, он так замечательно все организовал, чтобы даже женщины, которые регулярно готовят для членов своей семьи в день Экадыши, как, в принципе, все остальные повара, они могут устроить себе выходной для того, чтобы еще больше воспевать святые имена, еще больше читать и слушать. Actually, we are all very good people. На самом деле, мы все очень хорошие люди. We are all very nice devotees. Мы все замечательные и преданные. We decide, Мы I решили. want to do Nirjal. Мы вот решили, хочу следовать And Нирджалу, we do also. на сухую. И мы также следуем этому. But there are some other devotees who will eat. Но есть другие преданные, на And when we минуточку, see them eating, которые едят. immediately we are lost. И вот видим мы, как они едят, и все, у нас все пропало. So you have to help her and she has to help you. Поэтому вот вам We нужно have to help помогать ей, each other. она помогает вам. Мы должны друг Preach to дружке each помогать, other. проповедовать друг другу. And then we can actually keep up various types of tapasya, vows. И затем мы на самом деле сможем поддерживать следование всем различным тапасиям и обетам. What is the biggest tapasya of all? А самая тапасия среди всех какая? Самая большая. Chanting Hare Krishna Повторение Харе Кришна. without any interruption Без прерывания. in one place Сидя в одном месте. находясь в without одном any месте, distraction. без отвлечения. This is the biggest tapasya. Это самая большая тапасия. If we do this tapasya, Если вот этой тапасии будем следовать, Krishna will dance on our tongue. Кришна будет танцевать на кончике нашего языка. When Krishna dances on our tongue, А когда Кришна на нашем языке танцует, we got everything. у нас все проявляется в жизни. Therefore, we should learn to keep vows. Keeping vows means sadachar. Поэтому нам с вами нужно учиться тому, как следовать обетам, а следование обетам — это садачар, как поддерживать их. Once Bhaktisiddhanta Saraswati was asked by his disciple, Maharaj, Guru Maharaj, who is a gentleman? Однажды Бхактисиданта Сарасвати Такуру обратился один из его учеников с вопросом: другой Гуру Махарадж, кто такой джентльмен? His answer was something very wonderful. И на самом деле его ответ был чем-то очень замечательным. He said, one who keeps up his word, one who keeps up his promise, he is a gentleman. Он сказал, что тот, кто держит свое слово, это джентльмен. So we decide something. Вот мы что-то решили. I will not eat anything today, or I will chant so many rounds today. Вот сегодня не буду есть или столько-то кругов прочитаю. That means we promised ourselves, Это значит, мы сами себе уже I should do пообещали. this. Я должен вот это делать. And if we break it, what kind of gentlemen are we? И если мы нарушим это, то какой из нас джентльмен? So we should all become wonderful gentlemen. Поэтому мы все должны стать замечательными That джентльменами. is sadachar. И таков садачар. There are so many other things that are mentioned in the scriptures that one should not sleep even for a moment on Ekadashi day. Есть столько всего упомянутых в Писаниях касательно Экадаши и прочего примера, что в Экадаши даже на мгновение нельзя спать в день But on Экадаши. that day, we'll feel so sleepy. Но в этот день мы такую сонливость испытываем. Instead of sleeping, normal days we'll be awake up to 11:30, 12 o'clock, doing so many things.
But on the day of Ekadashi, tired. Oh my God, I'm feeling sleepy. 7:30 p.m. itself, we are sleeping. И если в обычные дни мы доходим до 11:30 ночи, занимаемся различными делами, остаемся на ногах, но в день Экадаши, ой, 7:30 вечера, как я устал, так сонливо. So this is not sadachar. И это не садачар. Sadachar is keeping ourselves awake 24 hours. Садачар и Никадаши означает, что мы должны бодрствовать на протяжении 24 часов. In 11th canto, in one purport, it is mentioned that Sridhara Swami, the original commentator, the great ancient commentator on Srimad Bhagavatam, he says that Ekadashi means more special pujas for the Supreme Personality of Godhead, Govinda. И в 11-й песне, в одном из комментариев, там упоминается, ссылаясь на Шридхара Свами, изначального величественного комментатора Шримад Бхагаватам, о том, что Экадаши означает больше времени мы выделяем на роскошную, замечательную пуджу для Верховной Личности Бога Говинды. Special Abhishek in the evening, Особая абхишека special вечером, Katha, особая катха проходит, special singing of songs, Vaishnava songs, особое воспевание различных песен Вайшнава, баджанов. singing, dancing, philosophizing, only no feasting of the tongue by taking prasadam, but feasting of the tongue by chanting the holy name. И там получается целый пир посредством воспевания святых имен, прославления, катхи, танцев и прочего. Также мы занимаем наш язык в этом всем, но только мы не занимаем его в пире посредством почитания пищи. Where are we? Где же мы с вами? Anywhere near Vaishnavas? Рядышком хоть с вайшнавами-то хоть относимся. But don't worry, Но не переживайте. we are all Vaishnavas. Вы все вайшнавы. You, me, us, all of us. We are all Vaishnavas. Вы, No doubt in that. вы, я, мы все являемся вайшнавами, и здесь нет никаких сомнений в этом. So here it is said. Вот So записано. here we also must understand one thing, that all of the devotees in ISKCON are Vaishnavas because somehow or the other they are chanting the holy name. Здесь сказано, что мы должны понять, что все преданные искон, так или иначе, они являются вайшнавами, потому что они воспевают святое имя Господа. So this, we are all Vaishnavas. Так что вот, мы все с вами вайшнавы. But are we Kanishtadhikaris? Are we Madhyamadhikaris? Are we Uttamadhikaris? There comes the difference. Но вот разница приходит в том, являемся ли мы Каништха-адхикари или Мадхьяма-адхикари или Уттама-адхикари. So we should try to become Madhyamadhikari, at least, if not И Uttamadhikari. мы должны постараться стать на уровень Мадхьяма-адхикари, по крайней мере, ну или в идеале Уттама-адхикари. Okay. And how we can become Madhyamadhikari? Как же мы с вами можем стать By Мадхьяма-адхикари? actually Sadachar. На самом деле, следуя садачару. The more we follow Sadachara in letter, word and spirit, then automatically we become more and more advanced. Чем больше мы будем следовать садачару на основе того, что написано, да, сказано, в частности, написано и в этом настроении, духе, тем больше мы будем становиться вайшнавами. But we are doing one thing, Но мы с вами одним делом заняты. that we are doing all the recommendations very nicely, Всем рекомендациям замечательно следуем. but we also, along with that, we do something else. Но вместе с этим мы с вами тоже кое-чем другим заняты. Chuchu. Немножко, чуть-чуть. What is that? Что же Vaishnava это? Aparad. Вайшнава Парадхой заняты. Because we are doing Vaishnava Aparad, whatever good thing we did since morning, all those things are nullified by evening. И из-за того, что мы совершили Вайшнава Апарадху, несмотря на ту всю замечательную деятельность, которую мы совершали с самого утра, вечером, если совершили Вайшнава Апарадху, это все разрушается. Imagine a Vaishnava cook. Представьте преданного Вайшнава They повара. took 3 liters of milk 3 литра молока они взяли, and then, they boiled it, Варивали. condensed it. Варивали. It became 30 ml. до 30 миллилитров.
how much condensed it should be. С And наш- it was sweetened by adding of so many wonderful sweeteners like jaggery, like various spices, И, and прес- it became so wonderful. и представьте, из этих 3 или там, литров уварили это просто все до 30 миллиграмм, и при этом подсластили и гуром, и различными специями. Now, did it take 1 minute to do that? И как у вас минута на это ушла? Throughout the day, since morning we cooked, boiled. So by evening it became 30 ml. Чтобы с утра до вечера вот эти 30 литров до 30 миллиграмм So, привести, нужно было весь день это все на огне уваривать. so much hard work, isn't it? Такое большое количество тяжелой работы, не правда ли? But by chance, if we add 1 drop of poison into it, Но если капельку яда туда добавите, what happens? что произойдет? All hard work is gone. Вся тяжелая работа на смарку. That is how this Vaishnava Parad is. Это то, как работает Вайшнава We are Парадха. doing wonderful service. Замечательное служение выполняем. Sincerely we are doing. Искренне его совершаем. But we are offending each other. Но друг друга оскорбляем. It's not that only I am offending or only you are offending. I am also offending, you are also offending. Both are offending each other. Не так, что только я оскорбляю или только вы оскорбляете. Нет, мы друг друга оскорбляем. And what it happened, what it did to our wonderful service, seva? И что же это сделало по отношению к нашей замечательной севе служению? Everything is gone. Все потеряно. You have a big battery which stores power. Вот большая батарея, которая аккумулирует энергию. And to store power in that, how much you have to charge, isn't it? Представьте, чтобы вот ее зарядить энергией, сколько нужно ее заряжать. So we charge for 4 days, 5 days, and then it shows battery charge full. 4-5 дней мы ее заряжали, и уже показывает индикатор, что батарея полностью заряжена. And then you take the negative terminal and positive terminal and then put together two. Негативное и позитивное соединение соедините вместе. Some sparks come. Искры полетели. How many hours it took for that? Сколько часов заняло? Just a moment. Да минута просто, And мгновение. all the charging that was done for 4 days, И вся энергия grounded на протяжении 4 дней, собранная, in заземлилась one moment. за один момент. This is Vaishnava Parad. Вот это Вайшнава Парадха. So we'll see about this Vaishnava Parad tomorrow. И завтра мы с вами узнаем о Вайшнава Парадха. So anybody wants to do Vaishnava Parad? Ну как, кто-то хочет совершить Вайшнава Парадху? So we should know what is Vaishnava Parad. We should guard ourselves from performing Vaishnava Parad. And by this, actually, all the hard work, all the nice service we are rendering, they will all remain useful and fruitful for all of us. И поэтому мы должны знать, что такое Вайшнава Парадхи. Мы должны защищать себя от Вайшнава Парадха, от этого. И тогда вся замечательная деятельность, которой мы занимаемся, она будет оставаться с нами, она будет использована, применима, и она будет давать плоды для And нас. before we see it tomorrow, we will start listing all the activities that we must be doing or we must not be doing, which can be classified as sadachar. И прежде чем перейдем к этому, пройдемся по списку всех моментов, которые мы должны следовать или должны избегать, не совершать в рамках садачара. So please take notes, Поэтому записывайте. because if we write down somewhere, Если где-то then что-то we can напишем, recall. то мы сможем это потом вспомнить, к этому And вернуться. we have something in handy to help us recall. Таким образом, у нас будет что-то под рукой, что поможет нам вспомнить. Okay? Хорошо? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yes. No problem. Go wherever you want.
So explain the question. So Prabhuji is saying that while traveling, you mentioned that we should avoid using also different utensils if No, they're no. not clean and everything. If I heard it correctly, He's telling that since we I'm should traveling, carry with me. since a devotee is traveling so much, should he also carry all his utensils, cooking utensils, and the stove and start doing everything И вопрос so следующий. that he can avoid boga? Да, с целью избежания хоги и также готовки в непонятной посуде, нужно ли преданному тогда с собой тоже возить посуду специальную, в которой они будут готовить и все это предлагать? So that is the question. В этом вопрос. You explain it if it is possible to do, you can do. Если возможно, делайте. If it's not possible to do, how can we do? Если это невозможно, как мы это будем делать? Like you're traveling К примеру, and you require so much of luggage, вы путешествуете, вам taking the stove and taking your, utensils and taking all the ingredients. It becomes one big bag. We came from India and 23 kilos was only our cooking and utensils. И вот представьте, если вы будете таким образом путешествовать, то у вас одна большая сумка, она будет просто набита и плиткой, и посудой, и также продуктами для приготовления. Но у вас ограниченный же багаж, вам тоже нужно путешествовать, какие-то вещи собрать. Вот мы, допустим, из Индии, когда сейчас приехали, у нас только 23 килограмма было выделено на то, чтобы посуду и всю необходимую пищу с собой привезти. So it's not possible for everybody to do that. Поэтому для всех It это may not не be является... practical. Нам нужно быть практичными, это недоступно для всех. So at that time, what can we do? И в такой момент что же нам делать? So we have to link up with devotees. By linking up with devotees, we can go to their homes or they can provide prasadam for us. And when they come, we can provide prasadam for them. Таким образом, нам нужно связываться с преданными или отправляться в их дом и там готовить, или чтобы они готовили для нас. Таким образом, когда они будут в разъездах, мы также можем их принимать и тоже о них заботиться, готовить. And then this is one way Это where один you из don't способов. have to do anything. You have a friend, a devotee friend, or you have a temple where they will take care of your prasadam needs. And you can give them a donation and you can return the favor when they come to your place. This is one way. Таким образом, есть один путь решения этой проблемы и вопроса. Это если вы обращаетесь к своему другу преданному или вы приезжаете в храм, и таким образом все ваши потребности, они покрываются, и вы можете или оставлять пожертвования, или вы можете тоже в ответ оказывать такую услугу, заботу, когда эти преданные будут проездом. И таким образом вам не нужно беспокоиться о просаде. Это один из способов решения, один путь. Just like Shyama Sundari Mataji, she took so much wonderful care of us when we visit Moscow. Пример, как Шимасундари Матаджи, она столько усилий приложила, так позаботилась о нас, когда мы Москву посещаем. And when she visited us, we tried our best to take care of her and her family members. А когда она приехала к нам, мы постарались, насколько смогли, позаботиться о ней, о членах ее семьи. What she did is devotional service, То, что она совершила, это преданное служение. and what we did is also devotional И service. то, что мы сделали, это тоже преданное It is служение. not business. Это не бизнес. She was benefited, and we are benefited. Она получила благо, и мы получили благо. Okay, so this is one way. Это один из The способов. other way is Другой путь. if we cannot find anyone who can take care of our prasadam needs, then we can take some dry items which can be just heated up and it can transform into cooked food. Okay, so there are what are known as ready to eat mixes in India available, okay, commercially. And we can make those things in our homes, and then we can take those things and just put hot water and then, just boil it. Just we have electric cookers that should do. And then, you can have prasadam. The other one is, okay.
И таким образом это один путь решения. Второй путь решения, если нету такой возможности, чтобы кто-то позаботился о вас и позаботился о просаде для вас, то вы можете позаботиться об этом сами, заблаговременно дома, какой-то сухпайок себе собрать, вы можете какие-то сухофруктики, что-то подготовить для вашей поездки, для вашего путешествия. Или как есть у нас, допустим, пища быстрого приготовления, если просто вы добавляете туда горячую воду, у вас что-то заваривается, или вы можете какие-то мультиварки с собой брать в поездку и там в них что-то готовить. Опять же, это не нужно что-то покупать, вы можете дома все необходимое подготовить для того, чтобы просто в поездке это использовать, добавляя немножко воды или немножко это разогревая, чтобы это было подобающим для почитания. And then there are these wonderful people of Gujarat who make different types of rotis, which are called as, what is that? Kakra. Kakra, which can stay fresh even for 15 days or 20 days. И So you есть can take one box of kakras and eat two or three. Take milk, offer to Krishna, and drink milk. Take fruit, offer to Krishna. So you have fruit, you have milk, and you have kakra. И также в Гуджарате есть замечательные преданные, которые изготавливают какры. Это такие лепешки, которые на самом деле хранятся вплоть до 15 дней. И вы можете спокойно вот взять себе такую стопочку этих какр, при этом у вас молочко будет или какие-то фруктики, и вот, пожалуйста, предложите это все Кришне и кушайте какры, запивайте молочком и фруктиками закусывайте. And then I will tell you my story. Расскажу вам свою историю из личного примера. When I came to Moscow first time, I knew I won't be able to adjust my tongue to the taste of Russian prasadam. Расскажу вам историю, печальную историю из личного примера. So Когда я I, приехал в Москву впервые, я понимал, что я не смогу перестроить свой язык под русский просад. before I discovered Shamasundari Mataji, Но это произошло до того, как мы обнаружили прекрасную Шримасундари Матаджи. so I was bringing certain types of chutneys, И я различные виды чатни с собой привозил, which will stay fresh for 2 months. которые могут оставаться свежими и готовыми к употреблению на протяжении 2 месяцев. So all I required was rice and chapatis. И все, что мне нужно было, это рис и So rice and чапати. chapati, prasadam of Sachishuta was there. It was offered to me. And then I'll mix up these chutneys. And then, it will become so wonderful. And little ghee. And then, Mahaprasade Govinde, Brahmana Vaishnava. And I have just lived on this for days on end, for weeks together. И Шлангрангпрабху рассказывает, как в те былые времена он, приезжая в Москву, запасался этими чатни, привезенными из дома, и почитал замечательный просад от Шичисуты, от божеств наших, в форме риса и чапати. Он миксовал различные вот эти чатни, было так вкусно, еще ги туда добавляешь, Махапрасада Говинде. И вот таким образом он питался и выживал изо дня в день на протяжении поездки. So this is the third way. Вот это третий способ. And the fourth way, А четвертый? if you are sincere and if you do these things, then you will start getting big feasts Если вы искренне, и вот вы этому всему in the other следуете, places, в других местах far off places, вас будут ждать пиры. because Prabhupada and Krishna, they will arrange for you, Если- knowing that you require food and they will take care. То They will поверьте, send hundreds and hundreds of wonderful mothers like Shamasundari Mataji's to us. и поверьте, куда бы, в какие бы далекие края вы ни отправлялись, Шрила Прабхупада с Кришной, они позаботятся обо всем для вас, если вы будете следовать этому, все будете искренне. И вас будут ожидать замечательные пиры, потому что сотни прекрасных матерей, подобных Шримасундари Матаджи, они обо всем позаботятся. Та-да! Yes. Шлангранга Прабhu говорил о том, что те преданные, которые соблюдают полный пост, особенно повара,
что мы можем дать им выходной в Экадаши, чтобы они не готовили. И вопрос тогда, кто тогда будет готовить-то в храмах, и кто это будет потом предлагать? А давайте сначала первый. So I have two questions. First one you mentioned. Спасибо. Thank you. So Prabhuji was saying that you mentioned that Ekadashi is also a good opportunity to give a free day for the cooks. But who'll cook? If we'll give them a free day, who will cook, especially the temples? That is why fast. No eating. Он говорит, поэтому, говорит, постятся, готовить-то пусть Want to готовит. cook for the deities, Только для божеств пусть готовит. Он же говорит, not for devotees. не для себя и не для преданных, для божеств готовят. You cook this Ekadashi, he will cook next Ekadashi. Вот вы в этой Экадаши готовьте, он пусть следующий Экадаши готовит, все. Прабhu спрашивает, будем ли мы в рамках нашего семинара тоже по готовке проходить особенность того, что готовить в Экадаши. So within our topic of cooking, will you be discussing and So now we have officially entered the Yeah. cooking class. Yeah, I have like five Okay. minutes left. Huh. Это был у нас официальный переход в лекцию, посвященную приготовлению пищи, которая у нас, по сути, должна была все это время проходить после перерыва. Ну да ладно. И вот это официальный у нас сейчас переход. So Prabhuji is asking, will you describe and tell us more about some Ekadashi preparations as well? The point is that I'm trying to tell, reduce Ekadashi eating. Я вот So that пытаюсь, means don't cook. я вот вам все пытаюсь сказать о том, что надо меньше готовить в Экадаши, не надо есть. But Но we'll try to help you. мы постараемся вам помочь. Cook for the deities. Yes, cook for the deities. Чтобы готовить для божеств. But no, for the deities, there is no need of Ekadashi prasadam. Ну, на The минуточку. deities don't eat Ekadashi Ну, prasadam. на минуточку. Для божества и кадышной не нужно готовить. There is no Ekadashi for them. Божества-то не постятся. We should try to understand again. That is the reason why. What is the purpose of Ekadashi? The purpose of Ekadashi is to remove the accumulated sins that have accumulated since millions of lifetimes. There is no sin. He is Vishuddha Sattvam. So there is no Ekadashi for Lakshmi and Narayana. But for all of us, there is Ekadashi. Поэтому давайте еще раз вспомним момент, да, что божества, они в Экадаши не постятся. Кришне, Лакшми, Нараяне, они Вишудда Саттва, они наивысшие. То есть, если мы вернемся опять же к определению Экадаши, Экадаши следует для того, чтобы избавляться от грехов, накопленных за многие-многие годы рождения. У них-то какие грехи-то? Они Вишудда Саттву, им не от чего избавляться, очищаться в этом плане. Поэтому они Экадаши не следуют, не соблюдают, не постятся, поэтому для них мы не готовим Экадаши. But in small temples, Но в маленьких храмах there are only hardly 4 devotees or 3 devotees. дай Бог, So whatever is двое-трое cooked for преданных. the deities, Чтобы для божеств не приготовили, that become their prasadam. это становится просадом для преданных. There is no any special cooking for devotees. Там для преданных отдельно же не готовят. So at that time, И в этот момент we prepare Ekadashi food, offer to Krishna, мы приготавливаем для божеств Экадашный прасад. and then we just accept that non-grain prasadam. И затем мы принимаем этот незерновой прасад. Okay? Okay. I just checked if we're gonna have Ekadashi during our festival. Nope. Lucky for us. No problem. Я говорю, проверила по расписанию, у нас Экадаши не выпадает на этой неделе, поэтому нам повезло. Next festival, only Ekadashi preparation. А на следующий фестиваль уже будут сплошные Экадашные блюда. Okay, so what should we should be doing now? So now there will be arati, Huh. and at 2 o'clock we'll have lunch break. Okay. At 3 o'clock we'll have cooking session. Okay. So now we will all attend the Arati. Сейчас мы все примем участие в церемонии арати. And then 3 o'clock when we assemble, I will tell you some things about introduction to cooking.
И Why only rice, dal, sabji? Why not grechka? Why not this? Why not that? до 3 у нас будет обед, а с 3 часов я вам введение в приготовление пищи, вот этот наш блок проведу о том, почему только рис дал сабжи, почему не гречка и остальное. So like those things we will describe and then we will go to the session of cooking. И вот Jai все вот Shri эти Gaurnitai ki, Jagannath Baladev Subhadra ki, Gaur Premanande.